William Ruto has become, there's something you can discern about William Ruto. Mambo hii ya uchaguzi ameshikwa na kasumba. There's a guy called Winnick. Jamaa anaitwa Wicknell Chivayo. Na kuna picha zake hapa nyingi. Watu wa magazeti ingetaka waone kimtu kikubwa hivi. This man is a convicted fraudster kwa mambo ya kusupply electoral materials in South Africa, in Namibia. Kila akija huku Kenya anapitia Eldoret Airport. We must begin to ask, what is it that they do with William Ruto? Na mkimwangalia hapa, najua ndugu yangu Rejea, najua hii kiti kameza kamoja kako hapa unakajua vizuri ndugu yangu. Aka ni pale ndani kwa ofisi ya Ruto. What is it that Ruto does with these crooks? Jose Camargo kutoka Venezuela. Huyu Chivayo kutoka Zimbabwe. Na ukimwangalia hapa, huyu Chivayo ako na connection na rais wa Zimbabwe, Mnangagwa. Ndio huyu hapa, wako na Mnangagwa na wako na William Ruto. Story kule Namibia wanalalamika mambo ya uchaguzi 2024. South Africa in 2023 wanalalamika mambo ya the same person. What is it that he is doing with William Ruto every time he comes to Kenya? Wa Kenya, I just want to give you the assurance, as we've been told by Reverend James, be strong, don't fear. Na tumesema tuchukueni kura. Ruto afanye nini? Chivayo akuje, Camargo akuje, Ruto sisi tutakupeleka nyumbani kwa kura zetu. Kwa kura zetu. Kwa sababu this country is tired. We have faced untold suffering. It beats logic that actually you can send people to go and fire tear gas canisters, live bullets in a church. And I want to agree with Senator Wambua. Actually, today, 7 days since that happened, William Ruto is busy galvanizing ati anapeana pesa inaitwa sijui nyota. Surely, Ruto, and he calls himself a Christian, you have not reflected on what it is that happened on Sunday last week. Kama Mkristo, ujiulize ni nini hiki kilifanyika. That your officers can throw tear gas canisters to worshippers who included children, women, and the elderly. Surely, I want to agree. The writings are on the wall. We know the story of Nebuchadnezzar. Please prepare to exit State House. Thank you very much, Wakristo wenzangu na Wakenya wenzangu. God bless you. I want now to call our cousin, the Honorable Eugene Wamalwa. Tumukaribishe. Tumwambiaje? 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 Haya kuzo. Thank you. Msangare. Mulembe. Gaino mwega. Inda shode. Asanteni sana. Pole nimefika kama nimechelewa. Nimetoka kule Western asubuhi na kwetu ni mbali na hapa. Tuko kwa mpaka wa Kenya na Uganda. Lakini ndugu yetu Rejea alikuwa amesema leo tuabudu hapa Gitugi, si ndio? Na tunaelekea hadi Nyeri, hadi kule Othaya. Kule tulisikia ya kwamba Wakristo walipigwa wakiwa ndani ya kanisa.
wamama, watoto walipigwa tear gas ndani ya kanisa, na target kubwa ilikuwa ndugu yetu Rigiji. He was targeted for assassination. Wale walikuwa naye waliona risasi zikifyatuliwa, na leo tumekuja Mlima Kenya na tunaenda hadi Othaya, na tumewaambia huyu bwana Kanja, IG na polisi wake, kama mnafikiria mtaguza Rigiji, basi leo tuko Othaya na sote tunaenda Othaya na hatutaogopa. We'll be of good courage kusimama pamoja. Mkiguza Rigiji mmetukuza sisi sote. Kule Ufaransa kulikuwa na walinzi wa mfalme, walikuwa wanaitwa the Musketeers. The Musketeers were the fiercest defenders of the king, and they had a motto: one for all and all for one. That is how we are going to stand together. Toka sasa hadi tukamilishe hii safari tarehe 10 mwezi wa 8 mwaka ujao. Mtatunga mkono jamani? Na hadi tukubaliane, ingawa Mwala anataka kuwa rais, huyu Kalonzo anataka kuwa rais, Rigiji, Karua, Matiang'i, JB, tunajua the 6th president atakuwa ni mmoja, hatutakuwa sote marais. Tutakubaliana vile vile tutoe mmoja. We might be 6 presidential candidates, but the 6th president will be one. Na tumesema tutakubaliana tutoe mmoja, apeleke Kasongo wapi? Nyumbani. Na ni next year, sio mbali. Mkiona yale wameanza kufanya sasa, wakijaribu kutarget viongozi wa upinzani, kujaribu kuwaua vile waliua Gen Z vijana wetu, kuwafuata hadi kanisani, kujaribu kununua viongozi wa upinzani. Na mimi najua kuna wakati mlikuwa na wasiwasi sana, mlikuwa mnaanza kusikia wiki 3 iliyopita ya kwamba huyu Kalonzo ako ananyakuliwa aende upande ule. Wiki jana, wiki hii wamesema sasa ni Wamalwa ndio anaenda sasa. Jana nimekuwa Western, nimewaambia bwana, mimi nilibarikiwa sana chini ya mzee Kibaki. Alitoka mlima huu, aliyechagua ndugu yangu kuwa naibu wake, na akanichagua mimi kuwa waziri wake wa haki, and I was the last minister for justice and constitutional affairs kutekeleza katiba hii. Nikapewa nafasi Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tena kuwa waziri wa maji, tukajenga Thiba Dam, tukajenga Theta Dam kule Kiambu, tukafanya mambo mengi kwa ulinzi tukiwa na ndugu yangu Matiang'i hapa, na tukafanya mambo mengi ya ugatuzi tukiwa na magavana wenu. Nimewaambia jana, mimi sina haja na wizara yoyote ya bwana Kasongo. Sasa wasimalize muda kunitafuta. Tuko pamoja jamani? Na Reverend James, nimefika kama umeushahubiri. Kutoka kwa JB nimesikia ya kwamba sermon yako leo was about courage. Hii Muranga, ninyi mmepea taifa letu some of the most courageous leaders in the Republic of Kenya. Mashujaa waliopigania uhuru wa kwanza. Amongst the Kapenguria 6 tulikuwa na Bildad Kagia, si alitoka Muranga huku. Katika uhuru wa pili tukawa na Kenneth Matiba, tukawa na Rubia. So this nation owes a debt of gratitude to this great county of Muranga. Na ule uhuru ambao Kagia alipigania, uhuru ambao Matiba na Rubia walipigania, Masinde Muliro na Jaramogi walipigania, Raila na kina Orengo na kina Paul Mwite, kina Karua, kina Gitobi Manyara walipigania. Kati ya huo uhuru ni uhuru wa kuabudu, uhuru wa fikira, uhuru wa usemi, na uhuru wa wewe kwenda popote Kenya hii. Uishi pahala popote, ufanye biashara yako, ulime shamba yako, uzae watoto wako wale pahala popote Kenya hii. Hakuna mtu ana haki kukuzuia wewe usiende sehemu ya taifa la Kenya. Kwa hivyo tukisema we are condemning what happened in Othaya, in the house of God,
We are saying freedom of worship is one of the most sacred freedoms enshrined in our constitution. Na Bwana Ruto na polisi wako must respect the church. And they must respect the freedoms enshrined in our constitution. These freedoms do not depend on the generosity of the state. These freedoms are guaranteed by our constitution. Sisi kuja kuabudu hapa Gitugi, sio eti tunategemea ukarimu wa Bwana Ruto na serikali yake aturuhusu tuje hapa. Ni haki ya kikatiba sisi tuje tuabudu na ninyi hapa. Tuko pamoja jamani? So sitaki niseme mengi, nataka niseme ya kwamba hii wiki tumekuwa kwa IEBC. Hii wiki tumeenda kwa polisi, Inspector Generali, na tumekutana na wakubwa wa polisi wote. Sababu ya sisi viongozi hawa wote kwenda kwa IEBC na kwenda kwa ulinzi wa taifa ni sababu tunaingia mwaka wa kura sasa. We are entering the election period. And kuna yale yafanyika 2022. Na sisi wengine tunajua, kama mimi na huu Matiang'i wa the security sector, tunajua yale yalifanyika, including kushika wakora kutoka Venezuela. Arrests were made, DCI Kinoti. Kuna wale walipatikana wametoka Venezuela na teknolojia ambayo ilikuwa inakuja kuinterfere na kura yetu. Jana nimemsikia ndugu yangu Weta, Faruk Kibet na viongozi wa UDA wamekuwa kule Western Rift Valley. Wanasema eti sisi watu wa upinzani tuachane na IEBC. Eti sisi tunaenda kuharass IEBC. Leo tutaka tuambie, we know what happened in 2022. We are not prepared to have another bungled election. Kutoka na wale walifanya printing ya ballot papers kutoka Ugiriki, we know who facilitated, wakitumia Bwana Chebukati. Na ile teknolojia ililetwa hapa, tunajua wale waliohusika kuleta smartmatics. Na sisi tumesema we will not accept the Venezuelan technology that has been discredited world over. Imetumika Uganda juzi, hizo Kimskit failed. Ile demokrasia imefanyika Uganda, sio demokrasia tungependa iwe hapa Kenya. That is why tunasema IEBC, you have enough time to correct the mistakes of Bwana Chebukati, to level the playing field for this country to have a free and fair election. The concerns raised by the opposition must be addressed. We are saying smartmatics must go. We are saying huyu mtu anaitwa Marjan must go. Ameonekana na Kamago. Huyu JB amekuwa Attorney General, amekuwa waziri, akisema ya kwamba ana ushahidi Bwana Kamago alionekana kwenye ikulu. Ana ushahidi another fraudster Chevayo ameonekana na Bwana Ruto. Tunajua yale wako wanapanga. Mbiu ya Mugambo ikilia kuna nini? Kuna jambo. So msione tu tunapiga kelele. Usipoziba ufa, wahenga walisema, utajenga nini? Ukuta. Tunajaribu kuziba ufa, to correct things. And Bwana Ruto, we have time to do it. Lakini wasipotusikiza, they say the writing is on the wall. So hilo ndio nataka tuseme, tuko pamoja, muendelee kuregister vijana wetu na mshikilie huyu Bwana Rigiji. He is being targeted kabisa. Bwana Rigiji nimeambiwa Gitugi inamaanisha ile miti inashikilia nyumba. Si ni kama Gitugi? Mumshikilie vizuri. Mushikilie Mama Karua vizuri. Huyu JB, na msiambiwe ni ukabila Karua na Rigiji na huyu jamaa JB Muturi kushikana. Ninyi mliposhikana mkaingiza Ruto, alikuwa Mkikuyu. Sasa anaweza semaje kama leo mnashikana mseme ni Wamalwa ama huyu Kalonzo, hiyo itakuwa ni ukabila? Na kama mnasema ninyi mmewachana naye, inakuwaje ninyi mnakuwa wakabila sasa? Msiogope, mshikane. Mwisho tumekuja hapa mlima huu. Hii safari nimetoka Kitale, huko ndio Wamalwa kijana amelazwa.
Masinde Muliro. Nimekumbuka ile safari tulikuja. I think Martha Karua was on that trip. Tukija na mzee Kibaki mlima huu, tukiwa na Bi Charity Ngilu na hiyo team, kutoa ile serikali ya 202. Na ile safari ambayo tulitembea pamoja 202, that is the path we want to take. Wakikuyu ninyi mnasema wacha mto ufuate maji yafuate nini? Mkondo. Ruirushoke? Ruirushoke? Asanteni, Mungu awabariki. Asante sana. Sasa nataka kuikola wa sister Gathai ito ya rorere neguo. Gathai ito yake na ya bururi. The Honorable Mother Karua. Hi sis. Mwabieni hi sis. Hi sis. Karibu mama. Murega. Hamjamboni. Ni undu ore utarakigua kana murega. Reke nyambe ndimwaririe gigicugu kinini ngicoka kuingira maundu ni aria angi. Twiyaba kuboya Ngai na kugaciria urumwe witu. Wira uria wi mbere yitu tutingiubota tutena urumwe. Ona guti mutongoria ona umwe ungibota kunyitithania ruriri kana Kenya gutena urumwe. Tikio mwakionire my brother aba oka kunjerera. Tunyitithanie andu a Mount Kenya na turi ithueri tutingiabotire kumanyitithania matena wendi wa gutunyitane. Thabari ino ni ya mundu wothe ti atongoria ni ya kirindi tora mugatore kiugaga maboya mandui ma kirindi. Ni twanyitanira na andu itu ndirenda kumwira na hapa niseme na Kiswahili. Wa Kenya tusipende pesa kushinda haki. Tukipenda pesa kushinda haki, hii safari hatutatomboa. Lazima tupende haki sababu haki iko leo, kesho, haki ni yeturaga miaka yothe. Irio turiaga na ndegetia matheri magirikia gwika atia kuthira. No haki ni ya gutura. Kwa hivyo tusikizane, kazi yetu kubwa ni kuungana ndivyo tuweze kujikomboa. Nimerwa mathina aria twinamo, sitarudia zile shida tuko nazo. Mimi nataka kupeana shururisho. Niseme hivi, nchi yetu iko na katiba na hatutaruhusu Ruto kuvunja katiba na kuendelea kama nchi ambayo haina katiba. Kenya sio dictatorship, it's a democracy. Nilimsikia akisema ati nchi zile zinafaulu ni za madikteta. Mimi namuelezea enda utafute nchi ya dikteta uhamie huko. Hapa Kenya hatutakuruhusu. Na tukisema hatutamruhusu viongozi pamoja na wananchi, ni kweli hataweza. Lakini tukiwachilia tutawanyike, atafanya ile anataka. Leo ni Rigiji, kesho itakuwa ni Kalonzo, kesho yake ni mwingine. Ukiona mwenzako ameingiliwa, jua kesho ni wewe. Na wale wako kwa serikali, wacha kuonyesha meno ukiona mwenzako wako na tabu. Sababu kesho ni wewe. Usome na ndugu yetu Rigiji. Alisimama na huyo mtu ambaye hana rafiki. Ile kazi amefanyiwa na Rigiji, angemrudi nyuma afanye ile alifanya. Wacha kuonyesha meno, ujue kesho ni wewe. Na kama unapenda haki, wewe ukiwa kwa security sector, ukiwa askari, ukiwa mwanajeshi, ukiwa NIS, ujue ya kwamba Kenya ikianguka hata wewe na jamii yako mtaumia. Hata wewe na watoto wako mtaumia. Sheria inasema utii amri, lakini usitii amri ambayo iko nje ya katiba na sheria. You do not have to obey illegal orders.
na ukitii amri ambayo imekeuka katiba, kesho wewe utapelekwa mahakamani peke yako. Mkumbuke Jenerali Ali alienda Hague peke yake, na hakuwa na mapesa kama akina Ruto na wengine. Hawa akichangiwa na wanasiasa, askari nani anamchangia? Ujue utateseka wewe peke yako. Therefore, do not obey illegal orders, only lawful orders. Tunaambia serikali haramu ya Ruto, wacha kufanya police youth wing wa party yako. Wacha kuwafanya maagent wako wakati wa uchaguzi. Tuliona kwa uchaguzi mdogo security ikiingilia hata ikazuia watu wa upinzani kuingia mahali inahesabiwa. Tumeona wakiingilia, wakisimama bila kufanya chochote, wahuni wapige watu wa upinzani na waharibu mali yao. Hiyo ilionekana mbele na ikaonekana kule Malava. Hatutakubali. Tuko na uchaguzi mwingine mdogo kule Embu na mahali ingine kadhaa wa kadhaa. Tutarudi kwa meza tena tukiwa upinzani. Tujue ni ipi tutafanya. Hatutakubali uchaguzi uingiliwe na watu wa security. Na nyinyi msikie, sababu it's not your work. Serikali inakuja inaenda, kesho hujui ni nani. Utakuwa wapi na hiyo kazi yako kama utaanza uchafu wakati huu? Hatutakubali mali yetu, mali ya umma kuvunjwa. Hatutakubali kodi yetu iwe ni ya kutajirisha wachache. Hapa mwananchi akifa bila matibabu, watoto wetu wakikaa bila masomo, na wananchi walio wengi wakilala njaa, sababu gharama ya maisha imefanya nini? Hiyo kazi zote nasema na zingine nyingi hatutaweza bila kuungana. Mwito wetu ni tuungane, tujikomboe. Sio kiti ya urais tu iko na watu wengi, na mimi ni mmoja wa wale wanaitaka. Najiita standing president, sababu Ruto ni sitting. Akisimama hapo kidogo atakuta nimekalia. Na wale wote wanataka viti, iwe ni ugavana, iwe ni MP, iwe ni MCA, ujue hauko peke yako. Iko ndugu zako na dada zako pia wanataka nini? Viti. Tupendane. Yule mmoja atapata bahati, tukifanya mahesabu yetu ya upinzani, tuache apeperushe bendera, wengine wamfuate wakiwa nyuma. Tusipofanya hivyo, tutakuwa tumempigia kura muhaini, anatutesa, ametukanyanga katika koo. Mimi nawaomba sana, mwito ni kuungana, tujikomboe. Na ndivyo tuko hapa leo, ndivyo mlituona tukienda kule kwa polisi, ndivyo mmeona tukiwatumia barua. Hii vita tutapambana Kenya, tutapambana East Africa, tutapambana in the international arena. Na ujue hata ukiwa rais na wale wako Kenya waogope kukata kesi yako, unaweza rudi Hague mara ya pili. Uelewe hivyo. Usifikirie sababu ushaenda huko ya kwamba uko na immunity. Hiyo usifikirie ni sindano ulidungwa ya immunity. Njia ni ile ile na unaelewa, na tunapanga ushahidi. Na angalia hiyo barua tulimtumia. Jina ya kwanza ilikuwa yake as chairman of the Security Council. Anakeuka sheria na anajua. Na hiyo tumeanza mpango wa kuweka ushahidi wa kutosha. Na usifikirie tutakuachilia kudanganya wakati wa uchaguzi ati tukingojea kwenda Hague. Yote tutapambana. This election of 2027, we cannot allow it to be stolen. Not at all.
Tutamhitaji wananchi, tukipiga firimbi, iko mambo tutamwambia mfanye. Hii kazi ni yetu zote. Tumekuja kuwaalika kwa vita ya amani ya kukomboa nchi. Vita yetu sio ya bunduki, ni ya akili, ni ya kura yako na ni ya haki. Ukisimama na haki, hatuwezi tukaanguka. Sasa sitaki kuendelea sana sababu tuko na mikutano ingine, lakini iko watu wameomba watambulishwe tena sababu si wote walitambulishwa. Nataka kuanzia Profesa Kagwanja ni kama hakutaka kujisifu. Yeye ni Deputy Party Leader PLP in charge of policy and strategy. Madam Ada CEO tunamuita Standing MP Mathioya. Honorable Kuria Kariuki, Standing MCA Mai Mahiu. Honorable Karen Mwangi, Karen uko wapi? Standing Women Rep kule Nyeri. Honorable Mudhoni, Standing MCA Kiru Ward. Uko wapi? Ako, okay. Honorable Elijah Wamugane, MCA, Standing MCA Getuge. Hivyo ndivyo amejiita. Coach Ragui, Standing MCA Gethioro Ward Nyandarua. David Kamau, Standing MP Bahati kule Nakuru. Kenywa wa Jerry, Standing MP kule Nyeri. Mimi nikimaliza, on a lighter note. Ndugu yangu hapa mpendwa Rigi G, second deputy president, because hatumuiti former. Second, nobody else will ever be second deputy president in the Republic of Kenya. So that is a permanent record, na ndivyo tunaendelea kumuita second deputy president. Alisema ate wakaheti ta wakairetu. Kana ndemwera na gigicugu wakabete ta wakeretu. Abai murwa meitu maundu matiacenjirie. Wakeretu reguona ne babe no ritu. Ongirora mubiriga wa nyamu cietagwa simba. No thiaga kubita. Ne simba yanga. Era mundu erietaga simba jike. Uyu murona aba ni simba yo jike. Na ndimwirage ndakorire Ngai arikia kugaya guoya ni ndianakora guoya. Kwoguo ti kwenda ndunginyenderia guoya tondu ndianabewa. No njokire kuringi ngabewe. Ni twanyitanira. Andu itu ndamwira mwage guoya, mwende kiboto, guti mundu gakua na installments. Muthenya wa guka ni uyu na wa kuma ni uyu. Abaitika boke dio kiruta wira wa mwathani ni wega muno. Thengio muno wa sister. Na nikio ndokire gugucaria bara ya nene hai. Ni undu wa cimbe yo yanga katiguo. Atuteithie kada atuteithie. Nilienda vile vita ilikuwa kali. Ndona mundu uri atubangeire. Ngiona mundu uri agutunina ta nyumba. Ngithio kuria kimunye kwa matha. Ngimukora ngimwira oi kare witu. Kare. Ukotute? Nitwekire wega. Tunyitane katu tikanyitane. Tuthi hamwe katu tikathi hamwe. We have another cousin ambaye alisaidia Rais Uhuru Kenyatta mambo ya elimu, mambo ya usalama. Our cousin Dr. Fred Okengo Matiang'i. Tunamwambia hi cousin. Hi cousin. Hi kuzo. Karibu kuzo. Ando aitwage tugi Muriega ringi. You can see my teacher is doing very well. Ndugu yangu Mheshimiwa Rigathi Gachagua, the second deputy president of the Republic of Kenya, my brother and my friend, the Honorable Your Excellency Kalonzo Musyoka,
Mheshimiwa Martha Karua, Mheshimiwa Justin Muturi, Mr. Speaker, my brother Eugene, na ndugu zangu wote ambao mmekuja hapa. Kwanza kabisa, ningependa kutoa shukrani kwa mhubiri wa leo, Reverend James Wambugu, vile ametuhubiria. Mimi ni Seventh Day Adventist, kwa hivyo nilikuwa kanisa jana. Na wakati nilikuwa kanisa jana, as I listened to him preach here today, nilisema lazima kuna kitu Mungu anataka hata mimi nijue. Sababu yule mhubiri wa jana alituhubiria kutoka Joshua 1, 5, 6 and 9. Now the theme of his sermon was be courageous, be strong. Na leo nimekuja hapa tena sermon ya pili wiki hii, nimeambiwa pia be courageous and be strong. Lazima hata kama kichwa yako iko na shida fulani, ujue kwamba mambo hawezi kuambatana namna hiyo. There's a message that is being sent to you from God. Ninawashukuru ndugu zangu, na munikubalie Mheshimiwa Gachagua niongee a little bit reflectively. Nimeona viongozi wengi hapa, wazee wetu hapa, Mheshimiwa Kamanda, kuna viongozi hapa, Mama Jane Kihara, Mzee Tora na wengine ambao tumekuwa nao katika utumishi wa serikali hapo mbeleni, na ndugu zangu wengine ambao wako kwa siasa ambao wamezungumza hapa na wengine ambao tumekuwa tukiongea. Huu sio wakati wa kawaida katika jamhuri yetu tukufu ya Kenya, na tulikuja hapa leo niseme tu ukweli, kwa sababu wakati tuliona yale maneno yalifanyika Othaya last Sunday, tulisema tuende sote kwa kanisa, kama wanataka kutuua watue tukiwa sote pamoja, na kama wanataka kutupiga watupige tukiwa sisi wote pamoja. Na vile mnajua, mimi nilikuwa katika Ministry of Interior. I served as the country's Minister of Security for 5 years. Attacking a place of worship is normally known in the security sector as crossing the red line. Mmesikia before even President Obama using that phrase, crossing the red line. Jua hata msikiti. Na niseme ukweli, because Honorable Kalonzo and Honorable Karua, as the senior most lawyers, you know, and Mheshimiwa Amalwa and Mheshimiwa Muturi, I am not breaking the Official Secrets Act. Tukiwa kwa National Security Council, kuna mambo ambayo hata tukizungumzia sisi sote tunakubali, huwezi kwenda beyond a particular point. Ukifuata mtu aingie kwa msikiti, we camp outside. Ukifuata mtu aingie kwa kanisa, we give instructions, the command that position in a vintage manner outside. Kwa sababu hapa huwezi kugusa hiyo hapa. This is dangerous. Kwa hivyo mimi naona kama ile ilikuwa ni going beyond the red line. Na nakubaliana na wenzangu ambao wameongea hapa. Na kila wakati mimi napenda kuongea tu slowly na kueleza wakubwa ambao wako kwa serikali. Siku nyingine nimetoa story hapa ya kiongozi mmoja wa taifa ambaye alihutubia press conference asubuhi, akasema eti yeye ajasikia the name surrender and the name giving up don't exist in her vocabulary. She was a prime minister. 3 hours later alikuwa anatafuta helicopter kutoroka nchi yake. Niseme leo hadharani, our former director of intelligence, a man I respect very much, retired General Philip Kameru, used to tell us kwa security, anatuambia, unajua, we don't have bullets for 55 million Kenyans. You people who have responsibility must find a way of finding solutions by talking to Kenyans, even when they're in the opposition. Sababu hatutaki kuchafua nchi yetu. That's why my first point today is to advise our leaders.
You might be very happy today, ufikiri wewe uko na nguvu sana, wewe ni mtu mkubwa. Mumeona hii kiburi vile mnaona hapa, maandege nini kujipiga kifua. Tumekuwa na by election, hata mheshimiwa Magara angewaambia vile tulikuwa tunaambiwa pale kwa by election, sisi ndio serikali, tutaiba kura, tutafanya nini. I want to be very honest with you. Siku moja utashangaa sana. Saida unatafuta ndege kutoroka. Because huwezi kusukuma wananchi mpaka beyond the wall. Na tena, let me say something I ordinarily would not say because the press is here. If I was advising this government, and people here, political scientists like Mheshimiwa Gachagua here and Kawanja and the rest can agree with me, you are radicalizing this country to a point where you won't be able to control it. The anger down below, mimi sijui wanaishi wapi. The anger down below, ile hasira iko na wananchi saa hii. Ama viongozi nasema uongo. Si nyinyi mnakutana na wananchi kila wakati. When you listen to wananchi very carefully, tukienda kwa mikutano, hata nimekuwa nikienda kwa mikutano. 2 weeks ago nilikuwa Coast. Naongea na viongozi, unasikia vile viongozi wanaongea. As a leader, na niwaambie tu ukweli, tuko kwa kanisa. As a leader, unasikia hiyo maneno wananchi vile wanaongea. Unajiuliza viongozi wetu wanajua hii mambo. Sasa hii ni kama wale ambao walikuwa wanakaa kwa ile meli inaitwa Titanic. Wanakunywa wine kule juu na dance na girlfriends wao na meli ikasinki, na ikisinki mutasinki na huyo girlfriend na wine yako na kila kitu mutasinki. I'm telling you, we are playing with the country. Hao viongozi wetu tuwaambie tunacheza na nchi vibaya sana. Ya pili, mnajua mimi nilikuwa waziri wa elimu. Mheshimiwa Rais Kibaki wakati alikuwa rais, even President Clinton said one person angependa kukutana na yeye kwa maisha yake wakati aliulizwa ni Mheshimiwa Kibaki. Sema president ya Kenya ambaye ametoa free education and 1 million kids have walked to school. That is there, it's in record. That's what President Clinton said. That is the person I would like to see who has done wonders in this world. By the time President Kenyatta was coming to office, wale watoto wa Kibaki walikuwa wamefika secondary. Sasa President Kibaki Uhuru akaanza kutusukuma na 100% transition. Tukapita hapa msituni huku Narok, kwanza tulikuwa tunaenda huko na natembea akiwa county commissioner, watoto wote waende shule. We invested very heavily in infrastructure development. Watoto wanaingia shule. 6 decades after independence, tufike mahali watoto wetu wanashindwa kwenda shule. Sasa ni excuses na telewa sijui nini. And you know, lazy people, watu wazembe bure tu, kazi na washinda, kazi yao ni excuse tu. Oh, sijui ni nini ilifanyika, sijui ni CBC nini, excuses. We have enough money in this country. Believe me, as a former Minister of Education, we have enough money to put our children back to school. And tupe serikali, mimi naambia wa Kenya, tupe serikali, tutarudisha free primary education, free day secondary education, watoto wetu watarudi kwa hiyo maneno, tutarudisha. Tupe serikali, tutarudisha eduafia, ile insurance ya kila mwanafunzi ambaye yuko kwa secondary school. And we will tell you how it's done. You are looting the money. Hii pesa mnaona inalipwa huku, watu wanalipwa kila siku nini? Wakubwa wako hapa, they are my elder brothers who are knowledgeable on these matters. Rigiji has been deputy president. His Excellency Kalonzo Musyoka has been vice president. What do you do with 7 billion in State House in 1 quarter? State House sio shule, kazi inafanywa huko. Sio kazi, sio hospital where people are operated. You don't buy. What do you need that kind of money for? Ni kuiba tu unaendelea hivi, nchi inaporwa. That is why our children don't have capitation in schools. Hii pesa imeenda huko. Na ninawaomba wananchi, na wale viongozi ambao mko hapa, tafadhali ninawaomba, tuelimishe wananchi wetu. Safari hii sio ya kuongea hivi. Tukishikana sisi wote pamoja, tunaweza kurudisha nchi yetu kwa barabara. Our focus is to fix the country. We are on a mission to fix this nation. Sababu imeendaenda hivi namna hii. Let us fix this nation. And we can do it. Nimalizie haya. Mimi mzee Kamanda ningemwambia hivi. Unajua tumefika, ni vizuri ndio vile tunaongea. Na nataka kuambia from the bottom of my heart, my brothers and sisters,
nchi yetu mahali tuko sasa, lazima sasa tuungane, sababu kuna kasumba ambayo imetumika kutugawanya muda mrefu sana. Tembea, tunajua Wakenya wanataka tuungane sisi wote pamoja. The needs and the demand of our people is bigger, stronger, and even much more forceful than the ambitions and needs of our individual leaders. Ukienda leo nyumbani ujiulize swali, na ndio mimi nataka kumalizia. Wewe jiulize, honestly, wewe mwenyewe ukiwa tu peke yako, hawa wangwana kama wamefikisha nchi yetu hapa kwa miaka 3, hebu jiulize, wakipewa miaka 5 utakuwa na nchi inaitwa Kenya? So if you really love your country, and I believe all of us love our country, saa hii sio eti kwamba lazima Kalonzo awe president, au lazima Matiang'i awe president, au lazima Gachagua awe president, ama Martha lazima awe president. Saa hii lazima tusaidie nchi yetu jamani. Tukiendelea kuongea hii maneno, tunafanya msaa namna hii, sarakasi hivi, na huyu sasa ataanza hiyo sarakasi, unajua hawana akili. Na mimi nikwambie, sio viongozi hawa hawana akili. Kenya is suffering because it's under average leadership. Wale watu ambao wanatuongoza ndio shida. Shida sio inchi, shida hiyo akili kwanza tunaambiwa sasa. Wanasemekana ikina Kalonzo hawana akili, Gachagua hawana akili. Sasa wewe mimi nakuuliza, mtu ukiwa na akili, upewe serikali mahali watoto wanaenda shule, kesho watoke shule hawaendi shule, hiyo ndio akili kweli? Uko na akili kubwa sana, wagonjwa hawana chakula hospitali, madawa hakuna, wewe ni mtu wa akili sana. Barabara kama hii tulikuwa tunafanya hapa nyoka, hata hii Mama Road hapa Muranga tulianza na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ikwame. Nini ni watu wa akili zaidi. Wale wako na akili zaidi. Barabara kama hii Keno Marwa, when we were in government, this plan tulikuwa, I was the chairman of the government projects when we were in government. We were saying hii ni kitu ya kumalizika in 2 years tumemaliza. Sasa wale wako na akili nyingi bado wako nayo huko. Sijui kama ni akili inawazidia mani kazi. Wako na akili nyingi hao. Sasa tumefika mahali tuongozwa na watu wale wako na akili nyingi, polisi na goons wanatembea pamoja. Hao ndio watu wako na akili. Hapo. Tunafanya nchi yetu inakuwa namna hiyo. Mpaka we are becoming a laughing stock kwa sababu tuko na watu wako na akili. Sasa wale hawana akili ndio tumeangalia kutoka kwando. Wale wako na akili nyingi ni wale wanaweka polisi pamoja na goons. And you hope you love a stable country. Jamani, tuache hii sarakasi. Let us come together. Turudi pamoja. Sisi tuna mpango. Wakenya tupe serikali. Muone vile tutapanga hii maneno. We will return Linda Mama. Ile ilikuwa inafanya na Mheshimiwa Uhuru na Mama Margaret Kenyatta, tutarudisha Linda Mama. Hii sarakasi ya shaa hii, we will fix it. Hatutakuwa na shida hii ambao watu wako nayo. So, we know what needs to be done and we understand what needs to be done. Na tuko tayari, tuamini, tunaongea sisi pole pole, tutafika mahali. Wacha wetu atazungumzia, nilisema the other day kwamba unajua hii united opposition ni kama boma. Iko nyumba hapa, iko nyumba hapa, iko nyumba hapa. Iko siku tutapanga vile tutaenda Ngurario. Na yule mzee ambaye haya mama ambaye atatuzungumzia tukifika hapo. Na tutamtaja wakati huo. Na tutafanya Ngurario mzuri sana na tutakuwa mbele. Finally, very finally. Nataka kuwaambia wakubwa wetu wa serikali. Wafanyakazi wa serikali wameteseka.
Ukiangalia pay slips ya wafanyakazi wa serikali, saa hii people have lost faith in public service. Kwa sababu there is no earning, pay slip imepotea, there is no respect for structure in the public service. So wakati viongozi wetu wa serikali wanasema hatujui, eti sisi hatuna akili, hatujui kitu gani kinaendelea, wale wafanyakazi wa serikali ambao wanafanya nao ndio wanatuambia mambo mingi. Na unajua wengine tulitoka hapo hivi majuzi, tunaelewa kila kitu. Wasifikiri eti sisi ni wajinga sana. We understand even this, we have even done our own polls and we understand what's happening. Waseme ukweli, they have no path to election victory. They doesn't exist. Na sisi tukiungana pamoja namna hii, there will be no contest. It will not be 50 plus 1, it will be 70 plus 1. There will be no contest. They have no path. Wasiseme wasifikiria tujui, tunajua. We also carry out this data, tunajua. Sisi eti ni wajinga, tumelala chini ya mti tunangoja kuambiwa. We are not that foolish. We understand what's happening. So, let them conduct themselves with a sense of decency. Tunawaheshimu, sisi hatuwatukani, sababu tunaheshimu hayo maofisi. Tunawaheshimu kwa sababu ni viongozi wa nchi yetu. Baheshimu wananchi pia, tuende pole pole, Mungu akitujalia. Wakati huo ukifika, public offices like that, today you are there, tomorrow you are not. Uende kungojea samu yako pia wakati mwingine. But the country must go on. Usiue watu eti ni kwa sababu unataka kuinsist eti ukae. Vile Mheshimiwa Mbuturi alisema, unataka kufanya mambo mingi, unataka kuinsist ukae. Watu wakikataa wamekataa, kiti ni yao, sio ya mtu binafsi. Tunawaombea mema. Na viongozi wa kanisa tunawaombea, lakini tunataka kuwauliza tafadhali leo, nyinyi kisirani hii tuko nayo, wengine wenu ndio mlituletea. Sababu kila siku unajua wakati mwingine mimi nashinda kusema mwadhani agoshwe, sababu unajua hiyo ilikuwa anthem ya watu fulani. Tu anabeba Biblia kubwa inaweza kumwangusha chini. Anaenda kule tunataka kuonyesha eti hao ndio Wakristo wa kweli, sisi hatujui kuimba. Ngaiwa kwa so on. Sawa? Sasa medhirika wazi ukweli mahali huko. Tunawaomba viongozi wa kanisa sasa, kwa sababu nyinyi na sisi we are in the same boat. Ama namna gani? Mmesumbuka. Basi tusaidie, naongea na wengine na members ili tuone vile tutaweza kusaidia nchi. Tukae pamoja, tutafaulu pamoja na tutasaidia nchi yetu tukiwa sisi wote pamoja. Tunawapenda wananchi, mukae na imani. We will save our country. Be hopeful, never lose hope. God bless you. Shira kada na shira. Ni shira mwega. Najua naona Dr. Fred Matiang'i analaumu kanisa, lakini pia mimi naona ananiangalia. Sisi ndio tuliweka nyinyi kwa hii shimo. Ati huo pamoja na kanisa. Lakini mimi najitetea, Dr. Matiang'i nasema mimi nilidanganywa na huyu Kasongo. Na nimekubali. Na nimeomba msamaha. Simo mnisamehe. Lakini mimi najipatia nguvu. Kama huyu mtu alidanganya maaskofu, mareverend, mapasta, maevangelist, sasa Rigiji mtu ya Munyoro ni nani? Nataka tumkaribishe our other cousin, Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Hi cousins. Hi cousin. Karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Fred, usiogope kusema hiyo. Don't allow anybody to monopolize. Ngaine mwega. Na indisi yothe. Ngaine museo. Na mabinda onde. Mother najua hiyo kunishinda. Well, what a day. I came a little late. And after what my colleagues have said, it's so good to see you, Kembi. We are in school together with Kembi and Wazee hapa.
Muranga, Othaya. Kwanza mimi nilipitia Kiriaini. I think unajua, if you miss one ridge in Muranga, you have to go and catch the next one. Lakini tunafurahi kuwa hapa. Wiki moja tu baada ya iliyofanyika Witima Church, kanisa la ACK, kama mahali tulipo hapa, na ndugu zangu hawa tuliulizana, si tuende Witima leo? I think brother Rigijia katuambia ni kama wameamua kwanza they need to do the cleansing, because what happened there was led the desecration of a holy place. So tukakubaliana kwamba pengine tuje hapa, and we want to thank you for allowing us to come. Sisi ni Wakristo, tunachanganya na ndugu yetu Muislamu, ilimwona juzi pale Kulima Market. I really admire what that chief has been saying. And we are a community of believers who seriously uphold the rule of law, na vile katiba ambayo inasema, katiba iliyokabidhi Kenya hii kama urithi rais ambaye alituacha na amelala, mzee Kibaki, ambaye mimi nilikuwa fortunate to have served and worked with him closely for 5 years. Na yale ambayo tulifanya hayo, kumbuka Fred, before you became Minister for Education, kulikuwa mzee alikuwa anaitwa Maruge. He took advantage of the free primary education. Akaenda class 1 at year 84. No wonder President Bill Clinton was mystified by this leader called Mwai Kibaki then. But even before that, I was Minister for Education. Na tunaelewa mambo haya. Hebu fikirieni miaka 60 baada ya uhuru, machifu wanatumwa kwenda kuambia watoto, tokeni mwende shule. Tokeni, hata kama hamuna uniform, tokeni. Ni lazima tujiulize ni kwa nini kwanza. Ni kwa sababu wazazi hawana namna, maisha yamekuwa magumu kiasi kwamba hawezi hata kujimudu. Kwa hivyo huyu rais akisema huko kwamba hawa watu hawana agenda. Agenda moja ni kwamba bila kushurutisha watoto wa Kenya hii watasoma, and as my colleagues have said, we will make sure that there's not only free primary education, there will also be free secondary education and university education. Yet watoto hatakuwa wakilialia. I remember as Minister for Education, I actually started the Higher Education Loans Board, and I appointed the current governor of Baringo as a first CEO. That is how hata Ruto mwenyewe alipata kwenda university. Kwa hivyo mambo haya kunyima watoto maskini wasipate hata namna ya kwenda kusoma, we cannot accept. So when we say we are going to bring this country to order, we mean it. Disorder has been the order of the day. Yani kutukana viongozi wenzako, kuwatukana tu, matusi, na kujipiga kifua. Ukijipiga kifua kusema utashinda na kura 2 milioni 3. And you know the truth, as Fred has said. The truth is, as we speak now, William Ruto has no chance of second term. That is the truth. Ukweli ndio huo. In fact, the way we are seated here, it's a clear testimony kwamba if shetani hata ingia katikati yetu, there's no way William Ruto will become president next year. We even know zote wale ambao wanapanga, the extremists in his government, trying to advise how hata kama wakishindwa they will not accept. Now tukiwa hapa kanisani, Reverend James, tukubali tusema, we know you're even planning kwamba tutakushinda na utakatalia pale. Now, this is not ordinary election. This is a Gen Z inspired revolutionary election. Ndio tunasema kwanza hawa vijana wenyewe watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha that unfinished business, kwamba even as we speak hakuna mmoja wao amelipwa ridhaa.
walikuwa wamekubaliana na ODM kwamba by March next month, leo ni tarehe 1 February, watakuwa wamelipa ridhaa. Nimeona akisema nao atapatia pesa National Human Rights Commission. We are told them in the first place what you are doing was unconstitutional. And the president of the Law Society, Faith akajiuzulu, and then he is left there with a very unfortunate situation. Kwa hivyo sisi tuko tayari kabisa. Wakenya msikubali kushtuliwa na kuuziwa uoga huo. Remember, wanasema kwamba wataenda Singapore. Singapore. I want to tell that what Kenyans want is the promised land. The promised land is what Joshua was told after the death of Moses. And that is really what I think has been preached to some of us. And clearly, be strong and of good courage. In fact, at Joshua 1 at verse 6, the writer repeats that. And again, be very strong and of good courage. Usikubali kuuziwa uoga. Remember what Proverbs says at 29? When the righteous are in authority, people rejoice. Na waovu wakiwa kwa mamlaka, wananchi kama wa Kenya groan every day, groaning. These things are clearly elaborated. Kwa hivyo mimi naona kwamba hapa tulivyo, victory is sure. The agenda is very clear. Return this country to constitutionalism. Na ndio wito wetu na kuwa tukomboe Kenya hii. Mother's Party is People's Liberation Party. We seem to have come to an agreement that the overriding theme ni ukombozi, taking into account vile watoto wetu waliumizwa na hii serikali dhalimu. And we now know whatever they do, we have not only the support of this country, but I can tell you the international community inaangazia Kenya yetu hii. Kenya haiwezi kuruhusiwa kuendeshwa na manjambazi. My sister mother calls them manjambazi. It cannot happen. This is our country. And therefore, mimi nataka tu tuelekeze mafikira yetu, hata badala ya kujiita United Opposition. Somebody called her like Santao. What's Raila's account? Amenitumia message akasema, jameni, you have to give Kenyans hope. Kusema United Opposition ni kama kukubali kwamba mnakaa tu hapo opposition. So we are the alternative government. United Alternative Government. That is who we are. Serikali Bandala. I think it's Kituyu puts it in Kiswahili, Badala. Serikali Badala. So Kenyans must know, as we speak to you from Muranga, a place of great demonstration of struggle for justice in our country and a constitutional order. Mimi nilifanikiwa kuwa nilikuwa actually assistant minister wa Ken Matiba. You may not remember that. He was my minister, I was his assistant minister. And he was a generous human being. When we got to our firstborn, who is now an MP, Ken Matiba went all the way to Mother's Care kununulia my wife and my little boy a baby coat. Yani analeta. A man who showed humanity. Serikali hii ya Ruto haina utu. Ni mtu kujipiga kifua. I want you also Kenyans to know. Msifadhaike. We know mahali William Ruto anapeleka pesa hata usiku. Akishindwa next year, he will have to return hiyo pesa. One of his people have said, watu 125 ndio wanaibia mali ya umma, wanaibia wa Kenya pesa zote. And I want the Walo to feel encouraged. Let him give us. We know those names. Therefore, mambo ya usalama wetu is not negotiable. We looked at Kanja
Inspector General of Police, our brother here, actually paraphrased it. Rigiji, timwangalia kwa macho. And without disclosing much, I remember mother telling Rigiji, wachia hapo. Tuliangaliana. Akamuuliza, ni kwa nini unataka kuniua wewe? Akisema hivyo sio yeye. Ni hatujawahi kuona nchi ambayo inatawaliwa, instead of the people with the mandate, the National Police Service, wanaingiza maguni pale, serikali ya maguni. Tukio hili linanukuliwa vizuri kabisa kwa runinga, CNN, hata Al Jazeera. Gavana wa Nairobi akatoa amri, wakashirikiana na polisi wakati wa Gen Z Revolutionary Day on 25th of June, wanabeba marungu, polisi na escort. So hii ni serikali ya goons, and we are saying we cannot allow that. This is why I think they have stood to order, because I remember Rigiji akimwambia Kanja, anasema jameni, tupatieni tu orodha ya mikutano ambayo mnataka, mtapata ulinzi. Rigiji akamuuliza, sisi ni wajinga? You may think sisi ni wajinga, tuwakwambie mahali tunaenda ndio tume magun tuwapate kule? Times have changed. I can tell you that if they try again, the whole world will descend on a government of William Ruto, which has now been categorized as a pariah. Pariah ni serikali ambayo haiaminiki, haina mipangilio, hata kama wanajipiga kifua na kuita watu wajinga, nobody will take them seriously. This is revolutionary time. But we are doing it in an orderly manner. That's why we went and saw IBC. Tukakubaliana, we've given them time. Tukakubaliana, we even setting up our own, tutawapatia watu ambao watafanya kazi na wao to make sure those changes. Brother Eugene, those guys are clear. They are Kenyans. Nobody wants to have, at the end of the day, mud on their face. Aonekane yeye ni mjinga. Hata hii police, I think 3/4 are with us. They are Kenyans. Goons are the ones who are on their own. Those are for pay and they are for hire. Goons for hire. That is not a country. Kwa hivyo naomba tu nikamilishe kwa kusema na kuwatakieni wenzangu na watu wa Muranga, watu wa Mlima, kwamba we are standing together, as Senator Wambua said. It is not a matter of kutapatapa, kuulizana nini. We are very focused, and I want to assure you, even as we speak, if Rigiji was to give you, Fred, the actual opinion polling, which I want him to tell, if he can, the actual opinion polling, ndio William Ruto awache kusema atatashinda na 3 million votes. Atazitoa wapi? Azitoa wapi? Even the Rift Valley itself, look at our brothers from Kajiado and from Narok. It is so clear, so overwhelming, that he is saying that in order to divert attention. Lakini sisi hatuta ogopa. Remember the words on the Bible, be very strong. By the way, kuna viongozi wengine waliandamana na party leader wa Wiper Patriotic Front. Watanikula, watanipiga mawe. You know, they can even, naona pale Ndambuki, she's a NEC member. Reham Ndambuki. Muriuki Ndwiga is actually our deputy organizing secretary, kijana very active. Kuna Joyce Wangui anatoka Laikipia. That one was an abductee. She was abducted, and I tell you. And Job Ongera kutoka huko. Job Ongera kutoka upande wa Kasarani in Nairobi. We could have come. And I think as we move now, mutaona maajabu ndugu Rigiji. By June, Ruto atabaki peke yake. Watu hatakuwa na yeye, because if we just continue this show of just camaraderie, kuwa pamoja namna hii, it is what is driving now, bringing Kenyans to the revolutionary moment, which is now. May God bless Kenya. May God bless ACK Church. By the way, I have extra information. You know, kama mabishop walidanganywa, alafu Rigiji anasema who is he? I have information after what happened at Witima,
William Ruto aliita mabishop. Mabishop wakasema kujeni State House. Ndio issue statement according to what Wambua was saying. Mabishop akasema we can come on one condition, hatutaki picha na wewe. So now bishops are running away from William Ruto. So we are together and they are also together with us. Nobody, imagine kama bishop hataki kupigwa picha na Ruto. Wewe MP mtarajiwa. Wewe senator ambao unataka kuingia bunge. Kama mabishop are running away from William Ruto, wao ndio nataka waonekane 17,000 unalipwa pesa, wearing uniform ya UDA, and yet we know it's an empty shell. May God's name be praised. Amen. Not uthiete wega. Tuko na Mheshimiwa Dominic anasimama Madera, pigieni makofi. Mheshimiwa Gedeji Tropical anasimama Madera, pigie makofi. Tuko na Collins Mwangi anasimama Kandara, pigie makofi. Tuko na Engineer Mwas anataka kupinga Nyuto kama senator. Hii kijana. Wewe mpambane, mtakutana kwa nomination. Itakuwa free and fair. Tuko na Honorable Geshoke Mugambi, the former MP for Othaya, ako hapa. Tuko na Dr. Chada anasimama pale Kuria. Let me say just two things ndio tusaidie kanisa alafu tuende kwa mkutano ya hadhara. One, I heard Senator Wambua saying that William Ruto has not commented about the attack on the ACK Witima Church on Sunday. He has not commented and he will not comment because he's the one who organized that attack with Kipchumba Murkomen and DIG Langat. So kama unangojea Ruto aongee hiyo maneno hata ongea, yeye ndiye mwenye kutumana. And that attack was an assassination attempt by government. Na tunashangaa, niliuliza Kanja on his face, wewe ndio mkuu ya polisi. Polisi ndio walipiga kanisa. Unasema tunataka to report. How do you report police to the police? How do you do it? There is a squad, a killer squad called Sierra of 12 people, iko hapo Nairobi, under the regional commander wa Nairobi anaitwa Collins Seda. Ndio walitoka Nairobi, wakakuja hapo Madera, Kamunyaka, wakakula breakfast hapo kwa MP, wakakuja kuua sisi kanisani na kuumiza kina mama. So we are saying, hiyo watu kama mtawashika, mwashike. Kama hamtaki, pia ni sawa. But we have said that enough is enough, and people of Kenya cannot be intimidated anymore. So, Reverend, thank you very much for that message. Imetusaidia. Mimi nataka ni confirm, sisi katika DCP we are committed to the alternative government, as Mheshimiwa Kalonzo has said, na sisi will make whatever sacrifices possible to make sure we have one candidate to face William Ruto. Or we would like to correct. I saw another lady alikuwa amejificha hapa kwangu, akajificha Jubilee akiwa pale Kisii, akisema ya kwamba ati watu ya mlima hawana haja na kiti ya urais. Hatukuwa tumetuma yeye. Martha Karua is a candidate, I am a candidate. So ama mlikuwa mmemtuma? Mlikuwa mmemtuma huyo mama? Alisema huko mlimani hatutaki kiti chochote. Mlikuwa mmemtuma? Sisi tunataka kiti ya rais.
formula favors you, you will get the entire vote from the mountain. Dr. Matiang'i, if this formula favors you, you will get the whole vote. The same with my sister, the same with Eugene. Kama itakuwa ni Rigiji nitapata yote. This vote will not be divided. Na hapa kazi tumemaliza. Muende mfanye kazi pale nyingine. Kazi imeisha hapa, haijaisha. There is no thing remaining here. We are just waiting for the day. In fact, our issue is only one, which we shall deal with Mother and JB. Registration of voters inaanza 29th of March. Nataka kuomba wazazi wote, make sure mtoto wako kama amefikisha 18 years, iyo registration inaletwa kwa polling station. Go and register as a voter. Make sure all our children 18 and above, they register as voters. The next thing we shall work with is voter turnout. Kumira wekare? Kumira? Duraku? Iyo tu? And we know what to do at the right time. There is a way hapa tuna communicate, tuna mambo yetu hapa, Waziri Matiang'i. There is a way this Kikuyu nation tunaongeaga usiku. Unajua Nyachai alimwambia Moi, akamwambia hii Wakikuyu nimekuwa PC for 10 years hapa. Wakikubali kitu, wamekubali. Wakikataa, wamekataa. Akamwambia hii Wakikuyu hawafanyage mkutano. Hata kama ukiweka kwa kitanda moja a face that direction na mwingine a face that direction, wasiongee. Wanaongea na vidole ya mguu, wanamaliza maneno yao. Hapo mambo ya hapa tumeongea, tumemaliza. Karo tireketie. Kule ndo mutigaru. There's nothing remaining here. We don't want anybody to waste any time here converting these people to be one term. These people are already one term. The conversation here is only two things. In the Mount Kenya region, the issue of unity is done. The issue that yule mtu yote anataka kutusaidia hapa mlimani, ukuje utusaidia mambo voter registration and voter turnout. That's where we need help. Made and agreed on. Na hii kura itaenda kikapu moja. That's the only thing that has been decided. Kati kwa tuwete. Wa kabila. Tukikupigia kura ulikuwa mkaleji na tukakusamea, ulikuwa umeua watoto wetu kia Mushara na gereji kairetu kanyu murathurire ha na kunyarira kanitha wa Mwathani. Kairetu kau kanengere andu a Muranga ngwenda kumwira kairetu gatige kuhuthirwo ni Ruto kunyarira kanitha wa Mwathani, kunyarira atongoria ruriri, kunyarira ciana na atimia akihuthirwo ni Ruto. Kahinda gakinya ni mwakora mwagirwo ni gwika no kanitha twaria muhoere muiritu ucio wanyu na andu a Muranga matigakuithio murigo ucio. Andu a Muranga ni andu ega, ni kairetu kamwe tu kahetwo mbeca ni Ruto gagathuka mutwe, gakaheo thigari na bomu na michinga na ndui, niko karagagia ruriri wa Mwathani. Ida ni gawo gikinya na inyuĩ mu nĩ gwĩkwo. Oguo niĩ njuge hwaĩ-inĩ kĩrĩrĩmbĩ nĩ mũgũthikĩrĩria.
cia muciĩ tiki twarie hwainĩ ka twarie rĩu ke twarie hwainĩ nĩguo nĩgetha finally viongozi wetu Dr. We want to thank you Mheshimiwa Seki. In 2007 crafted 41 verses 1 kumaliza watu ya mlima. Mungu akatuonekania, we survived. Siku amenitumua kwa ofisi, he wanted niondoke so that he can once more mobilize 41 verses 1 tubaki peke yetu. Mimi nataka kushukuru hao viongozi because mlikataa the mountain to be isolated. That is why today tuko hawa na viongozi wa kitaifa wakishikana na watu ya mlima. Juzi tumekuwa pale Narok na mimi nikaenda pale nikaambia wamaa tumeshikana. Narok town Wakikuyu ndio wengi. Nikaambia Wakikuyu hapana, hakuna mtu mtasimamisha. Msimamisha Masai tupigie kura. Akapigiwa kura na Wakikuyu akapita. Tutengeneze urafiki wetu. William Ruto wanted to isolate the mountain, lakini Mungu amekataa. The mountain has good friends who are seated here today and we cannot ever be isolated. And we as a community feel very safe. Tunafurahi sana, tunajivunia ya kwamba mumekataa to isolate the people of the mountain the way William Ruto wanted, tubaki peke yetu. Kwa hivyo sisi tunataka tuseme tumeshukuru na tutasaidiana. Si tutakutana kwa mkutano hapa Getuge. Tuko na Deputy Party Leader Cleo Malala wa DCP yako wapi? Pigie makofi. Wacha yeye aongee huko. Akiongea hapa ataharibu kanisa. Mambo yake ni kali sana. I cannot give him hapa kanisani. Nitakosana na wahubiri. Wewe utasema kule nje. Reverend, asante, umesema